অ্যাকচুয়ালি যদি ব্রডলি বলি এটা কভার করবে হচ্ছে গিয়ে inflation and unemployment problem of a country. This covered the chapter 5 from Perkin's book of Macroeconomics, The Principle of Macroeconomics by Perkin. So from that book, chapter 5, we're going to cover today. So before going to start the topic, let's talk me what we're going to learn from this chapter. So this is the chapter 5 from Perkin's macroeconomic book. So in this chapter, we're going to learn about the monitoring jobs and inflation. Actually, in this chapter, the writer or author focusing on the unemployment problem and inflation. And as you know from the principles of 10 principles of economics, there is a close relationship between the unemployment and inflation of a country. So in first we will get idea about what is employment and unemployment. আমরা এটা সম্পর্কে বুঝবো যে এমপ্লয়মেন্ট কি আনএমপ্লয়মেন্ট কি এগুলো সম্পর্কে জানবো। What is employment and unemployment. Then we will get idea what are the reasons behind unemployment. Is it a problem for a country? তো এটা সম্পর্কে জানবো, which means একটা কান্ট্রিতে কেন আনএমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন হয় and what are the reason behind it. কি কারণে আনএমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন হতে পারে and এটা কি কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ করে কিনা, কোনো প্রবলেম মেক করে কিনা সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো। Okay, so then there is a survey you need to study about that. It's from page 109. Then this is an important part. This is our first math portion from this chapter. Then we will learn how to calculate the unemployment rate. And আমি personally এই maths গুলো খুব পছন্দ করি, এগুলো খুব এটা আমাদের personal life অনেক বেশি use হয়। So how to calculate the unemployment rate, what do you mean by labor force, how to calculate the employment rate, then employment to population ratio, আপনি রেশিও বের করা শিখবেন। অর্থাৎ আপনি একটা দেশে কত পার্সেন্ট ধরেন including 100% people আমরা কত মানুষ হচ্ছে unemployed, you will get idea of that. কত পার্সেন্ট মানুষ এমপ্লয় সেটা সম্পর্কে আইডিয়া পাবো। দেন গিয়ে আমরা দেন হচ্ছে গিয়ে এমপ্লয়মেন্ট এন্ড আনএমপ্লয়মেন্ট রেশিও যেটা হবে যে কতটুকু এমপ্লয়মেন্টের সাথে যদি আনএমপ্লয়মেন্টের রেশিও ক্যালকুলেশন করি সেক্ষেত্রে রেশিওটা কেমন হবে, কত এমপ্লয়মেন্ট পপুলেশনের মধ্যে কত পার্সেন্ট মানুষ হচ্ছে আনএমপ্লয়েড সেটা সম্পর্কে জানবো। এগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু আইডিয়া পাবো। ওকে, দেন হচ্ছে গিয়ে we will find out the labor force participation rate. এটা অনেকেই ভাবি হয়তো পপুলেশনে যারা থাকে সবাই মনে হয় লেবার হয়, but which is a wrong conception. So how connected in the labor force, you are going to find out from the labor force participation rate. So ওটা সম্পর্কে idea নিব। So these are the maths portion, and there is a figure which shows you the labor force participation rate and employment participation rate of USA economy. And again এগুলো আসলে আমরা maths করে শিখবো যে কিভাবে হচ্ছে গিয়ে কাজ ক্যালকুলেশন গুলো আমরা করব। After that we will get idea about types of unemployment. Okay, হচ্ছে employment unemployment যে কথা বলছি, which means বেকারত্ব, it's kind of types. আপনি হয়তো ভাবেন যে আমি যখন আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে যায় আমি ডিপ্লোমা হোল্ডার, আমার ডিপ্লোমা কমপ্লিট হয়ে গেল I'm an unemployed person, but it's a wrong conception. So what are the types of unemployment এটা সম্পর্কে আমরা জানবো, এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমরা একটা সিচুয়েশন আছে যেখানে আমরা সিচুয়েশনে পড়ে আনএমপ্লয়েড বলছি নিজেদেরকে, এরকমও হবে। So there are types of unemployment like frictional, cyclical, natural, structural. So you will get idea about what is those kind of unemployment problem. Okay, so after that actually you know there is a relationship between unemployment and inflation. So আমরা দেখেন unemployment নিয়ে কিন্তু পুরোপুরি জেনে unemployment কি, যখনই unemployment জেনে যাব মানে you have to be remembered that is the relationship between unemployment and inflation is negative, which means if the inflation rate is high, the unemployment rate will be low. Relationship টা অনেকটা এরকম হয়।
ইনফ্লেশন রেট হাই হলে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটও লো হবে, মানে হচ্ছে একটা দেশে যদি মূল্য স্তরটা অনেক বৃদ্ধি পায়, অনেক বেশি দাম স্তরটা থাকে, তখন দেখা যাবে যে একটা দেশের বেকারত্বের হারটা কম, অর্থাৎ বেশি সংখ্যক মানুষ জব পাচ্ছে। তো এরকম একটা নেগেটিভ রিলেশনশিপ তাদের মধ্যে আছে। বা যদি আপনি if you want to say the opposite, then if the inflation rate is low, then the unemployment rate will be high. That means when the average price rate is low, the unemployment, that means the people wants to do job, uh, their rate is too low. So দেখা যাচ্ছে যে প্রায় হচ্ছে যে মানুষজন যারা কাজ করতে চাচ্ছে সেই ধরনের মানুষের সংখ্যা, মানে কাজ পাচ্ছে এই ধরনের মানুষের কম হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা অনেক হাই হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ দেয়ার ইজ এ নেগেটিভ রিলেশনশিপ বিটুইন দেম। তো যখনই আমি আনএমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে জানবো, ফার্দার ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট ইনফ্লেশন and how to calculate the inflation. So inflation টা বা মূল্যস্ফীতিটা ক্যালকুলেশন করতে হলে সিপিআই এটার নেম হচ্ছে, যদি রাইট ডাউন করি ইনিশিয়াল দিয়ে আমরা এটাকে বলি হচ্ছে সিপিআই, কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স। ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট হোয়াট ইজ সিপিআই, কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স, এন্ড হাউ টু ক্যালকুলেট সিপিআই, কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স। এটা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। Then after getting idea about CPI, you can calculate the inflation rate. So এখানে আমরা শুধু সিপিআই ব্যালেন্স দেখাচ্ছে যে সিপিআই কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স কি, আমরা পেজ নাম্বার 117 এ আছি, 117। তো সেখানে আমরা দেখছি যে what is consumer price index, what are the component behind consumer price index, how what are the components constituting the CPI, then what CPI basket, আর দেন এখান থেকে আমরা আসলে সিপিআই ক্যালকুলেশন শিখবো। সো কিভাবে ক্যালকুলেটিং দ্য সিপিআই এখানে বলা আছে, এবং সেখান থেকে আমরা ফাইনালি একটা ম্যাথস করব টু ক্যালকুলেট দ্য সিপিআই। এন্ড দ্য মোস্ট interesting fact is that from the CPI, most interesting fact is that from the CPI, when you can calculate the CPI, from CPI you can calculate the inflation rate. Here is the formula, that is inflation rate is CPI of current year minus CPI of last year, which means base year, divided by CPI of last year, or base year multiplied by 100. অর্থাৎ এইভাবে চাইলে আমরা প্রত্যেক বছরে ইনফ্লেশন রেটটা কিন্তু বের করতে পারি। যে আমাদের দেশে যেমন এখন সাপোজ ইনফ্লেশন রেট অফ বাংলাদেশ ইজ নাও 7%, এই যে 7% ইনফ্লেশন রেট কিভাবে বের করেছে, এটা কিন্তু এই ফর্মুলা থেকে আমরা ইনফ্লেশনটা বের করে নিয়ে আসছি। সো দ্যাটস ইট। এই চ্যাপ্টারে আমরা তাহলে মেইনলি দেখলাম হচ্ছে কি আমাদের ম্যাক্সিমাম পার্টস হচ্ছে গিয়ে ম্যাথমেটিক্যাল পার্টস, আমরা শুধু ম্যাথসই করে যাচ্ছি। এখানে রিটেন পার্টস আমাদের খুবই কম, রিটেন পার্টস এর মধ্যে শুধু আছে হচ্ছে কি টাইপস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট, যে ফ্রিকশনাল, স্ট্রাকচারাল, সাইক্লিক্যাল, ন্যাচারাল, দোজ আর দ্য রিটেন, দ্যাট মিন্স ডেসক্রিপটিভ পার্ট, যেখানে আপনাকে একটু হলো স্টাডি করতে, মেমোরাইজেশনের ব্যাপার আসবে। বাকি সবগুলো পার্টই অ্যাকচুয়ালি আপনার আপনার ম্যাথস রিলেটেড। আমরা ম্যাথস রিলেটেড পার্টে চলে যাব। সো after completing this chapter, what are our goals? So after completing this chapter, you will get clear idea, or you can explain what do you mean by unemployment. আমরা অনেক সময় আনএমপ্লয়মেন্টটাকে একদম ক্লিয়ারলি ডিফাইন করতে পারি না। সো আফটার কমপ্লিটিং দিস চ্যাপ্টার ইউ ক্যান ডিফাইন আনএমপ্লয়মেন্ট ভেরি প্রপারলি, খুব ভালোভাবে। অর্থাৎ আপনি তখন এটা বুঝবেন যে আপনি গ্রাজুয়েট হয়ে যাওয়া মানে ইউ আর নট এ আনএমপ্লয়েড পারসন, there are some condition, after fulfill that you can say that that person is unemployed, এরকম। অথবা আপনি হয়তো কোনো জবই করতে চাচ্ছেন না, আপনি নিজেকে তখন অনেক কেসে আমরা কিন্তু সেটাকে আনএমপ্লয়মেন্ট বলতে পারি। সো এরকম অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে, you will get idea about that. Then you can explain what the relationship between employment and unemployment, what is labor force, what is labor employment population ratio, what is the labor force participation rate, এই যে এই টপিক গুলো, যে আমি আসলে লেবার ফোর্সে জয়েন করতে চাচ্ছি কি চাচ্ছি না, আমি একটা দেশে কত পার্সেন্ট মানুষ আনএমপ্লয়েড, কত পার্সেন্ট মানুষ এমপ্লয়েড, এরকম অনেক কিছু ক্যালকুলেশন থাকে যেগুলো হচ্ছে আমরা নরমালি দেখি যে আমরা যখন বাজেট ক্রিয়েশন হয় তখন বলে যে আমার দেশের আনএমপ্লয়মেন্ট রেট এত পার্সেন্ট, ইনফ্লেশন রেট এত পার্সেন্ট, বাট উই ডোন্ট নো হাউ টু ক্যালকুলেট দেম। বাট ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট ইজ after completing this chapter you will get idea about how to calculate those things. And now the last thing, which is inflation. আমি নিজে ক্যালকুলেশনটাকে পছন্দ করি, বিকজ এখান থেকে অনেক কিছু জানা যায়, যে ইনফ্লেশনটাকে জোর দিই। তো
আপনি জানবেন যে what is inflation, then is it a problem for an economy? আমরা অনেক ক্ষেত্রে ভাবি যে inflation may be a big problem for an economy. Whenever the inflation is low, the economy will do well, but it's a misconception. Actually, there is a ratio, there is a specific wait a minute, আমার network is a problem for a country, or uh, what percent of inflation should a country maintain, then what are the components to measure inflation. So what for that purposes you will get idea about consumer price index. So lots of new things you are going to learn from this chapter, and I hope এই চ্যাপ্টারটা আপনাদেরকে বোর করবে না। মানে মজার ব্যাপারটা এই জায়গায় এই জন্য মজার ব্যাপার বলছে যে এই চ্যাপ্টারটা আমরা বোর হব না। জিডিপি, তারপর এই চ্যাপ্টারের পরে যে চ্যাপ্টারটা আমরা পড়বো, এই চ্যাপ্টারগুলো ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার হবে, মানে নতুন নতুন টার্ম জানতে পারবো, যেগুলো বোরিং না, আমাদের পার্সোনাল লাইফের সাথে খুব বেশি রিলেটেড, এরকম টাইপের টপিক গুলো আমরা পেয়ে থাকি। ওকে, সো স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট টপিক। এখন সবাইকে একটু বলবো, আমি একটু টাইম দিচ্ছি 1 মিনিট, সবাইকে একটু পেন পেপার নিয়ে বসার জন্য বলছি। জি ম্যাম। এবং লেকচার কিন্তু মেইনটেইন করতে হবে। আমরা অনলাইনে ক্লাসে আছি বলে আপনি হয়তো রিকোয়েস্ট করেন পেন পেপার নিয়ে বসেন না, ভাবেন যে রেকর্ডিং আছে ওটা দেখলে, কিন্তু কিছু হলেও নিজের থেকে ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করতে হবে, আদারওয়াইজ আমরা একটা 100% এফেক্টিভ অনলাইন ক্লাস পাবো না। ওকে, সো পেন পেপার নিয়ে বসতে বলেছি বিকজ আমরা প্রথমে এমপ্লয়মেন্ট এন্ড আনএমপ্লয়মেন্ট বিষয়টা ক্লিয়ার করবো, এবং আই উইল গিভ ইউ এ ক্লিয়ার ডেফিনেশন about employment and unemployment. So okay, in this chapter employment and unemployment, first we will get idea about employment. Sorry, এই পেজটাতে ফুল আসেনি, সো নেক্সট পেজটাতে যাই। সো আমরা এখন প্রথমে আইডিয়া নিব হচ্ছে কি এমপ্লয়মেন্ট কি, এমপ্লয়মেন্ট এবং আনএমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে। যে আমি বলছিলাম যে আমাদের একটা মিসকনসেপশন আছে, আমরা হয়তো অনেক সময় ভাবি যে আমি জব মানে আমি স্টাডি কমপ্লিট করলাম, দ্যাট মিন্স আই এম অ্যান আনএমপ্লয়েড পারসন, বাট ব্যাপারটা সেটা না। So if you look at the whiteboard, there is a definition of employment. What did it say? It said that a contract in which one person, the employee, that means the employee, agrees to perform work for another which they are paid. Okay, সো অ্যাকচুয়ালি আমি যদি এখানে এখানে ডেফিনেশন লিখতে বলবো না, আমি আগে একটু কম্পোনেন্টস গুলোতে যাব। সো আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন সেক্ষেত্রে কয়েকটা কম্পোনেন্টস আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে এমপ্লয়ি হতে মানে সে একটা পার্সন এন্ড দ্য এমপ্লয়ি, দেন বলছে এগ্রিজ টু পারফর্ম দ্য ওয়ার্ক, হ্যাঁ, সো কাজ করতে যাচ্ছে, দেন ওয়ার্ক ফর ইচ ফর অ্যানাদার, দেন দে আর পেইড, এরকম একটা বিষয় হচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, সো which means when you want to perform work, আপনি একটা কাজ করতে চাচ্ছেন, এবং হচ্ছে আপনি স্কিলড, এই যে কাজ করতে যাওয়ার আগে একটা ক্রাইটেরিয়া কি থাকতে হবে, যে আপনাকে স্কিলড হতে হবে। আপনি যদি স্কিলড না হন, আমি ধরেন ক্লাস নিচ্ছি আপনার, আমি যদি স্কিলড না হতাম, ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য আইডিয়া হাউ টু কন্ডাক্ট ইউর ক্লাস, আমি কি ক্লাস নিতে পারতাম? আমি কি ইউনিভার্সিটি থেকে এই জবটা পেতাম না। কিন্তু আমাকে কিন্তু আগে স্কিলড হতে হবে, অর্থাৎ জব করার মানে যে কাজটাই আমি করি না কেন, সেই কাজটা করার মতো আমাকে অ্যাবিলিটি থাকতে হবে। So when I'm a skilled worker or a skilled worker for specific job, then one person, that means the employee, agrees to perform the work. That means I have the willingness, আমার willingness-টা আছে, I'm spotted like that area. So I have the willingness to do the job, and the employer who will give me the opportunity, he also agree, or she also agrees with me to give me the job. Then we work for each other and I get the payment. Then this overall situation is called employment.
or it's a kind of contract. আবার মেনশন করছে, তার মানে হচ্ছে কি এমপ্লয়মেন্ট হতে হলে দেখেন কতগুলো কন্ডিশন আছে। ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু বি স্কিলড, আপনার স্কিল না থাকলে আপনি জব পাবেন, আপনি কাজ করতে পারবেন না। দেন ইউ হ্যাভ টু এগ্রি উইথ দা এমপ্লয়ার, আপনাকে এমপ্লয়ারের সাথে এগ্রি করতে হবে। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ দ্য উইলিংনেস টু ডু দ্য জব। আপনার উইলিংনেস নাই, আপনাকে আমি এই সিচুয়েশন থেকে এমপ্লয়মেন্টে আসতে পারবো না। ওকে, then you will agree to work for him. Then when you get the payment, আপনি একটা পেমেন্ট পাবেন বা পেমেন্ট পাওয়ার আশা করতে পারেন, when you fulfill all those criteria, then this situation is called employment. আমরা কি বুঝতে পারছি বিষয়টা? অনেকগুলো কন্ডিশন কিন্তু আছে। সো এই কন্ডিশন গুলো যখন আমরা ফুলফিল করছি, তখন সেই বিষয়টাকে আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে যে আমরা এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি এমপ্লয়মেন্ট। আচ্ছা, আমি সবাইকে আনমিউট করেছি টু হেয়ার ইওর কোশ্চেন। সো এইটুকুকে আমরা বুঝতে পারছি এমপ্লয়মেন্ট কোন কোন চারটা কন্ডিশন ধরে কাজ করছি। জি ম্যাম, এটা তো আপনার কি এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে কন্ডিশনই থাকলে তারপর ইমপ্লিমেন্ট, এর ভিতর যদি কোনো একটা বাদ যায়? আচ্ছা, যদি কোনো বাদ যায় তখন সেটাকে আমি এমপ্লয়মেন্ট বলতে পারবো না, এটাই বলছি। সবগুলো সবগুলো কন্ডিশন থাকা লাগবে। ফুলফিল হবে, হ্যাঁ সবগুলো থাকতে হবে। যখন সবগুলো ফুলফিল হবে তখন সেটাকে আমি এমপ্লয়মেন্ট বলতে পারবো, তার আগে না। ঠিক আছে, আচ্ছা আপাতত আমি একটু মিউট করে দিলাম সবাইকে। আমি নিজেই ভুলে মিউট হয়ে গিয়েছিলাম, আই এম সরি। সো নাও, তাহলে এখন ডেফিনেশনটা লিখি। লাইক এমপ্লয়মেন্ট ইজ আ সিচুয়েশন So please write down that employment is a situation. আমি ডেফিনেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করছি। Employment is a situation where a person or the employee, EMPLOYEE. Employment is a situation where the person or employee Employment is a situation where the person or the employee have enough skill, SKILL, have enough skill to do the job Employment is a situation where a person or employee, again I mentioned, employment is a situation where the person or employee have enough skill to do the job and have the willingness to do it and have the willingness to do the job. এটা তো, so do the job না লিখে do it বলেছি, and have the willingness to do the job, comma, get paid for it, get paid, PAID, get paid for it, then this kind of situation is called employment. Again, I mentioned employment is a situation where a person or employee have enough skill to do the job, comma, তারপরে বলেছি have the willingness to do it, that means do the job or do the work, comma, and get paid for it, full stop, then this situation is called employment.
অর্থাৎ এমন একটা অবস্থা যেখানে আমি দেখবো যে একজন মানুষ স্কিল আছে, যে কাজটা করতেছে সে কাজটা করার জন্য তার এনাফ স্কিল আছে, দেন দেখলাম হচ্ছে গিয়ে উনি এর জন্য টাকাও পাচ্ছে এবং এটাও দেখলাম যে সে কাজটা করারও ইচ্ছা আছে। আচ্ছা, আমি বলছি যে এমপ্লয়মেন্টটাকে একটা অবস্থা বলছি, একটা সিচুয়েশন বলছি যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি একজন পারসন স্কিল আছে, যে কাজটা সে করতে চাচ্ছে সেটা করার জন্য স্কিলড হতে হবে, মানে দক্ষতা থাকতে হবে। আপনার যদি সেই স্কিলটি না থাকে আপনি তো কাজটা পাবেন না। তো আপনার ইউ হ্যাভ দ্য এনাফ স্কিল টু ডু দ্য জব, দেন ইউ হ্যাভ দ্য উইলিংনেস, অর্থাৎ আপনার কাজ করাটারও ইচ্ছা আছে, ইউ হ্যাভ দ্য উইলিংনেস টু ডু ইট, দেন you get payment, কারণ আপনি তো পেমেন্ট না পেলে তো কাজ করবেন না, তাই না? সো ইউ গেট পেমেন্ট টু ডু দ্য জব। তো সবগুলো যখন কমপ্লিট হলো তখন এই ওভারঅল সিচুয়েশনটাকে আমি বলবো হচ্ছে গিয়ে যে এমপ্লয়মেন্ট, অর্থাৎ বলছে আমরা তখন বুঝি যে আমাদের কোন একটা চাকরিরত অবস্থা, এটাকে বলছি এমপ্লয়মেন্ট, সেটা হচ্ছে এভাবে বোঝা যায়। আচ্ছা, এবার আসি হচ্ছে গিয়ে then what is unemployment? That means the opposite of employment is unemployment. That means when you do not have the willingness to do the job, or you don't have enough skill to do the job, or suppose you don't get payment for it. So এই প্রত্যেকটা সিচুয়েশনে যদি ফুলফিল না হয়, অর্থাৎ আপনার এমন হতে পারে যে যিনি এমপ্লয়ার সে আপনার মনে করছেন ইউ আর নট এনাফ স্কিল, ওর আপনার কিছু পেমেন্ট করতে চাচ্ছে না, এরকম অনেকগুলো সিচুয়েশন হতে পারে। তিনটা সিচুয়েশনে যে কোনো একটা হলেই তখন আপনি সেটাকে বলবেন হচ্ছে গিয়ে আনএমপ্লয়মেন্ট। সো এটাকে আপনি বলবেন হচ্ছে গিয়ে আনএমপ্লয়মেন্ট। ফর এক্সাম্পল, যদি আমি বলি, এই যে এখানে এরকমই লিখেছে যে এমপ্লয়মেন্ট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ আ সিচুয়েশন হোয়ার সামওয়ান অফ ওয়ার্কিং এজ are not able to get a job, would like to be in full-time employment. এইভাবে লিখতে পারেন, অথবা লিখতে পারেন যে is a situation where someone don't have enough skill to get the job, or don't have the willingness to do the job, and যে ফুল টাইম সে কাজ করতেছে। সাপোজ ধরেন এখন আপনাদের মধ্যে কেউ চায় যে ইউনিলিভারের সিইও হয়ে যাবে। এখন ইউনিলিভার যদি সিইও হতে হয় সেটার জন্য যে পরিমাণ স্কিল লাগবে, যে পরিমাণ এক্সপেরিয়েন্স লাগবে, এখনো হয়তো আপনি সেটা ক্রিয়েট হয় নাই। সো তাহলে কিন্তু আপনি বলতে পারেন না যে আপনি ইউনিলিভারে জব পাচ্ছেন না, দ্যাটস ওয়াই ইউ আর আনএমপ্লয়েড পারসন। আর আপনি ধরে নিলাম 1 টাকা আহার, যে বিদ্যানন্দ যে ফাউন্ডেশন আছে সেখানে আপনি কাজ করছেন, ওখানে কিন্তু আপনি কাজ করছেন, ইউ হ্যাভ দ্য উইলিংনেস টু ডু দ্য জব এন্ড ইউ হ্যাভ দ্য স্কিল টু ডু ইট, বাট দে উইল নট পে ইউ। তারা কিন্তু আপনাকে পে করছে না, ইটস এ ভলান্টারি ওয়ার্ক। সো এই কাজটাকে যখন আপনি বলছেন, এটা কিন্তু আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট বলতে পারবেন না, কারণ হচ্ছে গিয়ে আপনার কন্ডিশন ফুলফিল হয় নাই, আপনি যাচ্ছে না। সো এই সবগুলো কন্ডিশন ফুলফিল হবে, অর্থাৎ আপনার স্কিল আছে, আপনি কাজ করতে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনি আপনার পছন্দ মতো কাজ পাচ্ছেন না, তখন এই সিচুয়েশনটাকে আমি বলবো হচ্ছে গিয়ে আনএমপ্লয়মেন্ট। কিন্তু আপনার স্কিল আছে, আপনি ধরেন কাজ করতে চান, তাহলে এটাকে আমি আনএমপ্লয়মেন্ট বলতে পারবো না। বা আপনার স্কিল আছে, আপনি কাজ করতে চান, আপনি পেমেন্ট পাচ্ছেন না, এটাকে আমি আনএমপ্লয়মেন্ট বলতে পারবো না। আমি বলবো তখন যখন আপনার স্কিল আছে, আপনি কাজ করতে চাচ্ছেন, বাট আপনি আসলে কাজটা পাচ্ছেন না, আপনার মতো করে কাজ পাচ্ছেন না এবং আপনি পেমেন্ট পাচ্ছেন না, তখন সেটাকে আমি আনএমপ্লয়মেন্ট বলবো। পেমেন্ট তো দূরের কথা, মানে মেইন কথা হচ্ছে আপনি আপনার মতো করে তখন কাজটা পাচ্ছেন না, তখন সেটাকে আনএমপ্লয়মেন্ট বলবো। তো আমরা ভলেন্টারি ওয়ার্ককে কখনো আনএমপ্লয়মেন্টের মধ্যে আনবো না। অথবা হচ্ছে গিয়ে আননেসেসারি যে জবগুলো আমরা ডিজায়ার করি বাট সেটার জন্য আমার স্কিল নাই, সেখান থেকে যদি কোনো আনএমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন হয়, সেটা আসলে আনএমপ্লয়মেন্টের মধ্যে ধরা হয় না। যে আমি এখন অ্যাস্ট্রোনট হতে চাই বাট আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য স্কিল, সো এইটাকে আমি এইখানে আনএমপ্লয়মেন্ট ক্যালকুলেশনে নিয়ে আসবো না। এম আই ক্লিয়ার টু ইউ? আমাকে দুটো ডিফারেন্সটা বোঝা যাচ্ছে? So this is unemployment. Okay, so our next topic is about labor force. তো আমরা একটু চলে যাব হচ্ছে কি যে লেবার ফোর্স কি সেটা সম্পর্কে বুঝতে, এবং লেবার ফোর্স থেকে আসলে আমরা লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট এটা আমরা বের করি। সো নেক্সট টাইটেল দেন হচ্ছে গিয়ে লেবার ফোর্স, LABORFORCE, লেবার ফোর্স। সো লেবার ফোর্স অলরেডি এখানে মেনশন করা আছে। লেবার ফোর্স মিন্স the number of
people, number of employed people and number of unemployed people, or number of people employed plus number of people unemployed. That means in a country there is a condition which is working age. আমি এটা একটু বলতে ভুলে গিয়েছি, আই এম সরি ফর দ্যাট। ওয়ার্কিং এজ কথাটা আগেই আমার আনা দরকার ছিল। একটা কান্ট্রি সবাইকে কিন্তু আপনি লেবার ফোর্সের মধ্যে নিতে পারবেন না। They must be under the working age. According to economics, the working age is 16 to 65. It varies to economy. Like in Bangladesh, it's actually they considered it 18 to 65. And for government employee it's actually 18 to 59 এরকম অনেক ক্ষেত্রে হয়। আমি 18 to 65 বাংলাদেশের বেসিসে ধরে নিতে পারি, I'm assuming that. And actually worldwide the working age means 16 to 65. That means under a population 16 to 60 the people between 16 to 65 they are under the labor force. That means 16 to 65 এর মধ্যে যারা এমপ্লয়েড আছে তারাও লেবার ফোর্সের মধ্যে থাকবে, who are unemployed between the working age between 16 to 65 তারাও হচ্ছে গিয়ে লেবার ফোর্সের মধ্যে চলে আসবে। সো ডেফিনেশনটা যেহেতু ফর্মুলাটা লিখেছেন, এটা ফর্মুলা, তার নিচে ছোট করে ডেফিনেশনটা লিখে ফেলে, লেখেন under the working age in a bracket 16 to 65 years, under the working age in a bracket 16 to 65 years, under the working age which is 16 to 65 years, the total number of people employed ম্যাডাম 60 না 80 বুঝলাম না 16 থেকে 65 এটা ওয়ার্ল্ড, হ্যাঁ 65 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা কি। আচ্ছা 18টা বলছি, বলেন স্যার। বাংলাদেশে কি 16তেই না, বাংলাদেশের কথা বলছিলাম, বাংলাদেশে 16 থেকে হিসাব করেন এটা, it varies economy to economy. So like in Bangladesh it starts from 18, but if you talk about the world economy পুরো ওয়ার্ল্ডে যদি আমি দেখি তাহলে সেখানে আবার একটু 16 থেকে ক্যালকুলেশন 16 মানে পুরো ওয়ার্ল্ডের জন্য 16, হ্যাঁ ওয়ার্ল্ডের জন্য 16, বাট ইন বাংলাদেশ ইজ অ্যাকচুয়ালি 18। বাংলাদেশ কেন, ইন্ডিয়া তো এটা 18 থেকেই ধরে, 16 থেকে ওরা একটা কাউন্ট করে না। তার মানে ম্যাম আমাদের সবসময় হিসাব করতে হবে 16 টু 65। আমরা যখন পড়বো তখন 16 to 65 ধরেই পড়বো, বাট যদি আপনি বাংলাদেশ ইকোনমি নিয়ে পরবর্তীতে কাজ করেন তখন আপনি আসলে 18 to 65 ধরে কাজ করবেন। ঠিক আছে? জি ম্যাম। ওকে, সো লেখেন হচ্ছে under the working age which means in a bracket 16 to 65 the total number of employed people and unemployed people, the total number of employed people or people employed, people unemployed এটাও লিখতে পারবেন। তো total number of employed people and unemployed people, the total number of employed people and unemployed people is called labor force, is called labor force. For example, just আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ দ্যাট বাংলাদেশের পপুলেশন কতটুকু? 18 কোটি, সরি, সাপোজ ধরে নিচ্ছি 180 মিলিয়ন না, 18 কোটি, 180 মিলিয়ন না, ঠিক আছে না? হ্যাঁ 180 million. So this is the total population of Bangladesh. This is not labor force. So suppose that under the working age which means 60 to 65 there are 150 million people. আমি ধরে নিলাম 15 কোটি মানুষ আছে 16 to 65 এর ভিতরে, so they will be under the labor force. অর্থাৎ আমি 18 কোটি মানুষ একটা দেশের পপুলেশন আছে তাদেরকে আমি লেবার ফোর্সে ধরে নিব তা না, then you have to find out how many people under the working age, then they will be on the labor force. Okay, সো এরপরে চলে আসলে ম্যাডাম এত কষ্ট করে কেন লেবার ফোর্স পড়াচ্ছে? লেবার ফোর্স পড়াচ্ছে বিকজ you have to calculate the employment rate and unemployment rate from the labor
force. So then write down that unemployment rate calculation. Sorry, my mistake. It's unemployment rate. এই যে উপরের দিকে যে পজিশনটা দাও, যে পয়েন্টটা, unemployment rate calculation. আমরা এখন ওটাতে যাব। unemployment rate calculation. So যখনই আমরা রেশিও করব, একটা ইজি ওয়ে বলে দিই রেশিও বের করার জন্য। রেশিও বের করার জন্য সবসময় মনে রাখবেন, যেটা রেশিও বের করতে হবে সেই টার্মটা সবসময় ডিনোমিনেটরে বসে, আর টোটাল টার্মটা সবসময়, সরি মাই মিস্টেক, আবার ভুল বলেছি। যখনই আমরা রেশিও বের করব আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেই টার্মটা সবসময় হচ্ছে নিউমেরিটরে বসবে। সাপোজ আমি এক্স এর রেশিও বের করব, এক্স বসবে নিউমেরিটরে, আর ডিনোমিনেটরে সবসময় হচ্ছে টোটাল টার্মটা বসে। টোটাল টার্মটা বসে দেন এটাকে সবসময় 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয়, যেহেতু রেশিও করছেন। সো সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য unemployment ratio. Unemployment, that means the main term is unemployed people. So that's why the formula is the number of unemployed people in numerator portion, and the total term. What is the total term? পুরো বিষয়টাকে unemployed সংখ্যাটাকে কোথা থেকে বের করছেন? Obviously from the labor force. So that's why the total term in the labor force is in denominator portion. Then as usual আপনি যেহেতু রেট বের করবেন, that's why you have to multiply it by 100. বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা? তো তাহলে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট যখন আমরা বের করব, তখন আমরা যেটা করব, নাম্বার অফ unemployed people divided by the labor force multiply by 100. এভাবে হচ্ছে গিয়ে আমরা আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বের করব। Okay, is it done? Then second আরেকটা ফর্মুলা লিখতে হবে, সেটা হচ্ছে গিয়ে এমপ্লয়মেন্ট রেট। একই জিনিস, জাস্ট, আর এই জন্য আমি আনএমপ্লয়মেন্টের জায়গাটা আবার ইরেজ করে দিলাম। জাস্ট হচ্ছে গিয়ে আমরা এমপ্লয়মেন্ট রেট ক্যালকুলেশন করব। তো একই জিনিস, এমপ্লয়মেন্ট রেট যখন ক্যালকুলেশন করব তখন নিউমেরিট অর্থাৎ হট লবে আমার হবে কি, যে টার্মটা ছিল সেটা। সো নাম্বার অফ এমপ্লয়েড পিপল ডিভাইডেড বাই টোটাল টার্মটা কি, এখানে অবভিয়াসলি দ্য লেবার ফোর্স, সো দেন ডিভাইডেড বাই দ্য লেবার ফোর্স মাল্টিপ্লাই বাই 100। একই ফর্মুলা। এভাবে আপনার যদি মনে হয় ম্যাডাম আমি সাপোজ বাংলাদেশে বার্থ রেট বের করব, একই ভাবে বের করতে পারবেন, যে নাম্বার অফ লিভিং পিপল ডিভাইডেড বাই টোটাল পপুলেশন ইনটু 100। দেখেন বার্থ রেট চলে আসে। আপনি যদি মনে করেন ডেথ রেট বের করবেন, না কত মানুষ মারা যাচ্ছে সেটা দিয়ে হচ্ছে যদি পপুলেশনটাকে ডিভাইডেড করে মাল্টিপ্লাই বাই 100 রেট বের করবে। এইভাবে যে কোনো রেট আমরা বের করতে পারি, এইভাবে আমরা বের করি। অর্থাৎ সেই টার্মটাকে টোটাল টার্ম দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, করার পর 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য এনি কাইন্ড অফ রেট। Am I clear? সো যদি ক্লিয়ার হয়ে যান, আমি ধরে নিচ্ছি ফর্মুলা কি সবার লেখা হয়েছে? আচ্ছা, আই হোপ সবাই ফর্মুলা লিখে ফেলেছেন। সো এখন আমি একটা ম্যাথস বলবো অ্যাকচুয়ালি, সো এটা আপনাদের করতে হবে, এবং দিস ইজ আওয়ার লাস্ট পার্ট ফ্রম টুডেজ টপিক। সো একটা ম্যাথস লেখেন, in a country, in a country there are in a country there are 153. In a country there are 153.71 million people 153.71 million people are in labor force. Like in a country there are 153.71 million people are in labor force. Okay, then if the number of employed people
if the number of employed people if the number of employed people if the number of employed people is 140.23 million, if the number of employed people is 140.23 million, 140.23 million, then calculate unemployed number of unemployed people, then calculate number of unemployed people, then calculate number of unemployed people, then calculate number of unemployed people, unemployment rate and employment rate and employment rate. So again I mentioned in an economy or in a country একই কথা there are there are 153.71 people are in labor force. 153.71 people are in labor force. Then হ্যান্ডরাইটিং এত সুন্দর হচ্ছে আমি বারবার লিখি, sorry. So there are 153.71 million people are in labor force. Then the number of employed people was 140.23 million. Then I ask calculate the number of unemployed people, then unemployment rate and employment rate. অনেক কিছু বের করতে বলেছি। সো আসেন ম্যাথসটা সলভ করি। দুটো ইনফরমেশন দেওয়া আছে, লেবার ফোর্স দেওয়া আছে আর এমপ্লয়মেন্ট নাম্বার অফ এমপ্লয়েড পারসন দেওয়া আছে। সো আনএমপ্লয়েড পারসন তাহলে আমরা কিভাবে বের করতে পারবো? আনএমপ্লয়েড পারসন বের করার জন্য হ্যাঁ বলেন স্যার। ঠিক আছে। সো আমরা অলরেডি জানতাম লেবার ফোর্স মিন্স এমপ্লয়েড প্লাস আনএমপ্লয়েড, তাই না? তাহলে যদি লেবার ফোর্স মিন্স এমপ্লয়েড, হ্যাঁ করা শেষ? জি ম্যাম। খুবই তো ভালো। তাহলে আপনারা যে অ্যানসার বলবেন, যারা বুঝেন তাদের জন্য জাস্ট একটু সলভ করুন। সো উই নো দ্যাট লেবার ফোর্স মিন্স এমপ্লয়েড প্লাস আনএমপ্লয়েড। তাহলে আমি যখন আনএমপ্লয়েড বের করতে যাব তখন লেবার ফোর্স থেকে এমপ্লয়েড এর সংখ্যাটা মাইনাস করলে আনএমপ্লয়েড চলে আসবে না? তার মানে হচ্ছে 153.71 মাইনাস 140.23 দিলেই কিন্তু আমার চলে আসবে যে দ্য নাম্বার অফ আনএমপ্লয়েড পিপল। সো অ্যানসারটা কি এখানে? 13.48 বুঝি নেই। 13.48 13.48 মিলিয়ন। ওকে, জি ম্যাম। আমি এখান থেকে পেলাম হচ্ছে 13.48 মিলিয়ন পিপল আর আনএমপ্লয়েড। ওকে, নাও দেন আমি যদি আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বের করতে চাই, unemployment rate বের করতে চাওয়া হচ্ছে number of unemployed people divided by labor force multiplied by 100. So number of unemployed people already we have find out, that is 13.48 divided by 153.71 na into 100. So what's the answer? 8.769%. 8.769%. Okay. সো একইভাবে যদি আমি এমপ্লয়মেন্ট রেটটা বের করতে চাই সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে যদি এমপ্লয়মেন্ট রেটটা বের করতে চাই শুধু আমার এখানে এটা মুছে, আমার এখানে কত ছিল 140.23। সো এখানে आंसरটা কি আসছে 91 পয়েন্ট কত জানি ম্যাম 91.23। সো এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা যেহেতু আমরা এখানে পার্সেন্টেজে বের করছি, সো এমপ্লয়মেন্ট রেট আর আনএমপ্লয়মেন্ট রেট দুটাকে সাম করলে আমরা পাবো কি 100 হবে।
সো আপনি যখন ম্যাথস করবেন তখন দেখবেন যে দুটাকে সাম করলে অ্যান্সারটা 100 এ আসছে কিনা। ওকে, সো এইভাবে আসলে আরেকটা বিষয় যেটা বের করব, যেহেতু আমি রেট করছি, সো এই নিউমারেটর টার্মটাকে সবসময় একই জিনিসে থাকবে। এটা আমরা এখানে মিলিয়নে ছিল, লেবার ফোর্সও কিন্তু মিলিয়নে ছিল, কিন্তু আমি কোনো কারণে দেখি যে লেবার ফোর্স দেওয়া বিলিয়নে, কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট রেট এমপ্লয়েড পারসন দেওয়া হচ্ছে মিলিয়ন, তখন কিন্তু আমাকে এটা কনভার্ট করে নিতে হবে। সো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার থাকতে হবে, তাহলে হচ্ছে কি আমরা খুব ইজিলি ম্যাথস গুলো করতে পারবো। সো আমরা আশা করি যে আমাদের কাছে ম্যাথসটা ক্লিয়ার হয়েছে। এমপ্লয়মেন্ট রেশিও, তো এমপ্লয়মেন্ট এন্ড পপুলেশন রেশিও এটা বের করা হচ্ছে খুবই সোজা। সেটা হচ্ছে যে বইয়ে দেওয়া আছে এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিও। একইভাবে রেশিও যেহেতু বের করবো, আমি বলেছিলাম যে জিনিসটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে নিউমেরেটরে বলবে, টোটাল টার্মটা ডিনোমিনেটরে বলবে। সো আমি যখন এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিও বের করতে যাচ্ছি, so my formula is employment to population ratio is equal to number of employed people divided by working age population. Now you can ask me, Miss, why working age, why it's not the labor force? আচ্ছা, এখানে একটু টার্মটা খেয়াল করে দেখেন তো, এখানে বলছে এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন, অর্থাৎ পপুলেশনের মধ্যে কত পার্সেন্ট মানুষ এমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ জব করতে চাচ্ছে বা জব অ্যাকচুয়ালি পাচ্ছে, available job তাদের জন্য আছে, that ratio is called employment to population ratio. ডেফিনিশনটা এইভাবেই দেওয়া যে the number of people of working age who have job, then it's called the employment to population ratio. অর্থাৎ একটা দেশের যত পার্সেন্ট মানুষের ওয়ার্কিং এজের, যত পার্সেন্ট মানুষের জব আছে, কাজ করতে পারছে, সেটাকে আমরা বলছি যে এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিও। তাহলে তাই যদি হয়, তাহলে নাম্বার অফ এমপ্লয়েড এর সাথে তো হচ্ছে আবার এখানে আমি তো টোটাল পপুলেশন নিয়ে আসলে ওয়ার্কিং এজের ভিতরে কতজন হচ্ছে গিয়ে আপনার কাজ পাচ্ছে সেটা নিয়ে আসতে হবে। আপনি অনেক ক্ষেত্রে থেকে আসলে লেবার ফোর্সে ধরা যায়, কিন্তু তারপর আমরা জাস্ট ফর বইও যদি এভাবে দেওয়া বা একদম ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আমরা এখানে সবসময় ওয়ার্কিং এজ পিপল। আমার ফর্মুলা হবে এরকম যে employment to population ratio is equal to number of people employed divided by working age population multiplied by 100. ফর্মুলাটা একটু লিখে নেবেন, এবং এখান থেকে অবশ্যই ডেফিনেশনটা পড়বো আমরা সবসময়, যেখান থেকে আমরা এই ডেফিনেশনটা পাচ্ছি। এরপরে হচ্ছে গিয়ে একইভাবে আরেকটা ফর্মুলা আমরা শিখবো, সেটা হচ্ছে গিয়ে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট। তো এখন যেহেতু আসে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট, যে লেবার ফোর্সে কত পার্সেন্ট, মানে ওই যে এমপ্লয়েড আর আনএমপ্লয়েড এর মধ্যে কত পার্সেন্ট মানুষ আসছে, সো এই কারণে হচ্ছে কি এটা ফর্মুলাটা এরকম হবে যে লেবার ফোর্স ডিভাইডেড বাই ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন ইনটু 100। ম্যাম এটা সংজ্ঞা লাগবে না? হ্যাঁ, এটা সংজ্ঞা সবগুলোরই হচ্ছে উপরে দেওয়া আছে। যে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট পড়বেন বইয়ে, যে দেওয়া আছে আমি দেখছি, the number of people in the labor force indicates of willingness to do the ulta bolchi, the number of people in the labor force is an indicator of the willingness of people of working age to take the job. হ্যাঁ, অর্থাৎ হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্কিং এজের ভিতরে যে মানুষগুলো হচ্ছে গিয়ে কাজ করার জন্য উইলিংনেস আছে, এখন কাজ করার জন্য উইলিংনেস থাকলেই যে এমপ্লয়েড হবে আনএমপ্লয়েড হবে আমরা তো জানি না, তাদেরকে আমরা সাধারণত লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটের মাধ্যমে বের করে নিয়ে আসি। ওকে, সো এখান থেকে আমরা একটা ম্যাথস করব, এটার জন্য আপনারা হচ্ছে এক্সারসাইজ থেকে ম্যাথসটায় যাবেন। আমি এক্সারসাইজ থেকে ম্যাথসটা যাবেন, একটু আগে আমি এই জন্য এক্সারসাইজটা বের করেছিলাম, এটা আপনারা এক্সারসাইজে করে ফেলতে পারবেন, খুব ইজি একটা ম্যাথস দেওয়া আছে। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ম্যাথ ফ্রম এক্সারসাইজ পেজ 125, 125 পেজ একটা ম্যাথস আছে, এমপ্লয়মেন্ট আর আনএমপ্লয়েড। দেখেন স্টাডি প্ল্যান 5.1 এটার উপরে, এটা নাম্বার 1 যেটা আছে, এই ম্যাথসটা আপনারা ইজিলি পারবেন। এটা একটা লেবার রেশিও বলেছে, এখানে লেবার ফোর্স দেওয়া আছে, এমপ্লয়মেন্ট এর কথা বলা আছে, ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনের কথা বলা হয়েছে। Then they ask you to calculate the unemployment rate, labor force participation rate, employment to population ratio, সবগুলো ইনফরমেশনে দেওয়া আছে, বের করতে পারবেন। সো এই ম্যাথসটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা
করবেন, বাসায় বসে করবো এটা। 125 পেজে 1 নাম্বার যে স্টাডি প্ল্যান অর্থাৎ যে আমাদের বইয়ে যে এক্সারসাইজ দেওয়া আছে 125 পেজের ফার্স্ট ম্যাথস যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা করবো। এটা একটু মার্ক 125 পেজের যে ফার্স্ট ম্যাথস যেটা সেটা আমরা করবো, এবং এভরি ইনফরমেশন আর গিভেন ইন দা বুক এন্ড ফর্মুলা গুলো বইয়ে দেওয়া আছে, যেগুলো দেওয়া নাই সেগুলো হচ্ছে আমরা আজকে ক্লাসে পড়েছি। এই বিষয়টা নিয়ে হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আজকে ম্যাথস পোরশনটা শেষ করলাম এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্টের। নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্টের আমরা ডেসক্রিপটিভ পোরশন, দ্যাট মিন্স দা ক্লাসিফিকেশন অফ আনএমপ্লয়মেন্ট, স্পেশালি ওটা ইম্পর্টেন্ট। ওটা পড়লে আপনারা একটু বুঝবেন যে কেন আমি সব ক্ষেত্রে আসলে আনএমপ্লয়মেন্ট বলতে পারছি না, আবার সব ক্ষেত্রে আমি এমপ্লয়মেন্ট, মানে এরকম কোশ্চেন আসে যে আমি এই সিচুয়েশনটাকে ম্যাডাম আনএমপ্লয়মেন্ট বলবেন, এই সিচুয়েশন গুলো কি এগুলো সম্পর্কে আমরা বুঝবো। দেন আমরা আবার হচ্ছে ইনফ্লেশনে চলে যাব এবং দেন দেখবো যে ইনফ্লেশন কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয়। ফ্রি